గుడ్ ఈవినింగ్ మా స్టార్ట్ చేద్దామా? So okay, I'll start our today's session. Okay. Yesterday we discussed about functions and procedures. So functions and procedures లో ఇంకా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, చేయండి. See, PLSQL మొత్తం అయిన తర్వాత I will give more programs on that. So already నేనే చెప్పాను. Okay. But don't forget, procedures and functions are very important, and today's concept cursors and triggers are also very important. So main గా ఉండేది 4 కాన్సెప్ట్స్ ఏమో ఫంక్షన్స్, ప్రొసీజర్స్, కర్సర్స్ అండ్ ట్రిగర్స్. సో డోంట్ ఫర్గెట్. సో మాక్సిమం పాసిబిలిటీస్, ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటే అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చేయండి. ఓకే. సో మన ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ డేటాబేస్ సర్వర్, విచ్ మే బి MySQL or Oracle or SQL developer, Oracle developer. Okay. So we'll start this cursor. So what is cursor and what is the importance of cursor and what are the different types of cursors that are available, and so what is the need of using this cursor in a PLSQL program? We discussed one thing, select into, update, insert into, we perform చేయొచ్చని చెప్పాను. In one example we discussed select into అని చెప్పి, so we declared some variables and we selected one row. అదేగా చేసాము. So select into, so select some variables. So into, so మనం డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ ఐడి, కమా, నేమ్, from, sailors, and we defined condition also. So in this particular context or in this particular view, we can select only one row. It may be of one attribute or two attributes or a complete row. So complete row ఒక అట్రిబ్యూట్ కావచ్చు, లేకపోతే నేమ్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఏజ్ కావచ్చు. మొత్తం ఒక రోని మొత్తం మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే we can print a specific attribute, but it is only for a single row. సో మల్టిపుల్ రోస్ కి మనం చేసినప్పుడు మనకు ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ మల్టిపుల్ రోస్ మనం చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే. సో టు సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ రోస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ PLSQL program, we can use cursors. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ మనం చేస్తున్నాం సెలెక్ట్ ఇంటూ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ సెలెక్ట్. సో ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ we just update and select యూస్ చేసాం కదా. ఇక్కడ select sname, age into name, age. Name and age are the variables what we declare or which we declared in the declaration part or section. Okay. And then where SID equals to 22 and ఈ statement ని మనం program లో రాస్తున్నాం. And in this statement will only print a single row. It may be of sname, age or sname or sname, SID or age, whatever it is, it will print only a single row. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం కదా ఆల్రెడీ. సో టు ప్రింట్ మల్టిపుల్ రోస్ in a program or with the help of the PLSQL program, we have to use or we need to use cursors. So cursors ఖచ్చితంగా మనం యూజ్ చేస్తాం. So before going to cursors, and we need to know one point. So whenever if you are defining any statement, PLSQL statements మనం రాస్తున్నప్పుడు, డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు, we will get some value. Select star from employee రాసినప్పుడు we are going to get some rows. So 10 rows selected, 12 rows selected అని చెప్పి ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. We'll get the output also, and in the last we'll get a 10 rows selected అని చెప్పి వస్తుంది. అలానే అప్డేట్ చేసినప్పుడు కానీ whatever it is, so whatever the statements you are typing in a PLSQL or SQL prompt, so మనకు కనిపిస్తుంది. And how this will be selected,
and where this kind of information will be pointed. So whenever if you are going to select any particular information, or if you are going to select any particular context, so automatically it is going to store the data in a temporary area. So మనం చేసే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ కూడా ఒక టెంపరరీ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది. దట్ టెంపరరీ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎ కంటెక్స్ట్ ఏరియా. సెలెక్ట్ అంటున్నాం, సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ విల్ హిట్ ద కంటెక్స్ట్ ఏరియా. సో కంటెక్స్ట్ ఏరియాలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో కంటెక్స్ట్ ఏరియా అంటే టెంపరరీ ఏరియా. సో ఇన్ దిస్ టెంపరరీ ఏరియా the select statement information will be available. Okay, and what is this context area is nothing but this context area is going to create, or this area is created in a PGA. So PGA ante entante program global area anta. So ivanni so just gurtu pettukondi. So what will happen if you are trying to give any particular select statement in a SQL prompt or SQL prompt annappudu, మనం ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ఎ టెంపరరీ ఏరియా. సో టెంపరరీ మెమరీ ఏరియాలో డేటా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ టెంపరరీ మెమరీనే కంటెక్స్ట్ ఏరియా అంటున్నాం. ఈ కంటెక్స్ట్ ఏరియా ఏం చేస్తుందంటే విచ్ విల్ క్రియేట్ అ ప్రోగ్రామ్ గ్లోబల్ ఏరియా క్రియేట్ చేస్తుంది అంటున్నాం. ఇదంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, జస్ట్ ఇది ఒక ప్రాసెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అప్ టు నౌ we didn't discuss about this. So why we discussed here only means because a cursor will point that particular area. సో మనం చేసే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకునే యాక్టివిటీ మొత్తాన్ని కూడా కంటెక్స్ట్ ఏరియాలో ఉంటుంది అంటున్నాం కదా. సో కర్సర్ విల్ పాయింట్ దట్ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్ ఏరియా. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ, అప్డేట్ ఎంప్లాయీ వేర్ SID equals to 22, ఇలాంటి కమాండ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ సో ఇన్ ఎ టెంపరరీ మెమరీ లొకేషన్. సో దాన్నే కంటెక్స్ట్ ఏరియా అంటుంది. సో సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, సో మనం డిఫైన్ చేస్తున్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్, SQL కమాండ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ప్రాసెసింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ అ temporary memory location called context area. So why we discussed here means the cursor is going to point that context area. So మనం క్రియేట్ చేసే కర్సర్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రీ డిఫైన్డ్ కర్సర్ కావచ్చు, మనం కర్సర్ని ప్రోగ్రామ్లో కాల్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆర్ కర్సర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటే that cursor is going to fetch the confirmation or information in the context area. సో ప్రోగ్రామ్ చెప్పినప్పుడు నీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ దెర్ విల్ బి ఎ కంటెక్స్ట్ ఏరియా. A context area is nothing but which will store a temporary information, or it is a temporary memory location. So whatever the commands you are typing in SQL, ఆ కమాండ్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా అక్కడ రిటర్న్ చేస్తాయి. ఓకే, సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కంటెక్స్ట్ ఏరియాలో మనం ఇచ్చిన సెలెక్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ ఆ కమాండ్ యొక్క వాల్యూ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్పుట్ని రిటర్న్ చేసి పెట్టుకుంటాం. ఇవన్నీ మనకు కనిపించదు. మనకు కనిపించేది ఏంటి? సింప్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఎనీ పర్టికులర్ SQL కమాండ్ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, మనం ఇచ్చిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఈ గ్యాప్లో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మన పని ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ఈ ప్రాసెస్ మధ్యలో మనం ఏం చేయాలంటే బై యూసింగ్ ద కర్సర్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ కమాండ్ ఆన్ దట్ కంటెక్స్ట్ ఏరియా. ఆ కంటెక్స్ట్ ఏరియాలో మనం కమాండ్ తెచ్చుకోవాలి. ఎలా కమాండ్ తెచ్చుకోవచ్చు అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కర్సర్. ఆ కర్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు పాయింట్ టు ద కంటెక్స్ట్ ఏరియా. సో కంటెక్స్ట్ ఏరియా పాయింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కర్సర్ విల్ సో here one point. So it is selected, or it is created on a selected command which returns more than one row. So up to now it is not possible to print multiple rows in a program
with the help of cursor we can able to return multiple rows. So multiple rows is nothing but 10 rows, 100 rows, whatever it is, 100 tuples, ఎన్నైతే అన్ని మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు based upon the condition. Okay, so there are two types of cursors. So one is implicit cursor and second one is explicit cursor. Explicit cursor అంటే user defined cursor. Implicit cursor is nothing but which is defined by the oracle itself. సో మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ ఒకే ఒక కర్సర్ ఉందమ్మా, కర్సర్ నేమ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ కర్సర్ నేమ్, దట్ ఈస్ SQL. The implicit cursors are automatically generated by the oracle while an SQL statement is executed. సో మన ప్రోగ్రామ్ లో SQL స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేప్పుడు ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, so these are created by default to process the statements when DML statements like insert, update, delete, etc. are executed. So మనం ప్రోగ్రామ్ లో PLSQL ప్రోగ్రామ్ లో DML కమాండ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రాపర్ గా అంటే ఇంకా యూజర్ డిఫైన్డ్ గా మనకి అవుట్పుట్ రావాలి అని అంటే we can use the cursors. Okay, and I will give one example. Okay, before going to example, I will discuss about the attributes in the cursors. So is it clear? It is not that much difficult. So ఏంటంటే just simply a cursor is used to define or used to select multiple rows and it is used to point the context area. So context area ni point చేసుకొని సో మనం డిఫైన్ చేసిన డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో సో వాటి మీద కమాండ్ తెచ్చుకోవడానికి సింప్లీ వీ కెన్ యూస్ ద కర్సర్స్. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ద కర్సర్ ఆర్ ఓవర్ ద కర్సర్ which are used to get the status of the DML operations. So first one is percentage found, percentage not found, percentage row count, percentage is open. The percentage found, percent not found, percent row count. So these three can also be used in the explicit cursors also. These four are common to the cursors. It may be of explicit cursors or implicit cursors. As we are discussing about a implicit cursor now, so implicit cursor lo percentage found or else whatever it is, cursors lo percentage found ante entante. So when you are defining this percentage found, so percentage found ante entante, when you are defining any statement called I want to update an employee name or employee salary in a PLSQL program. So if I given update employee salary, set salary is equals to salary plus some value. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లో ఏమవుతుందని అంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, if I am not given the employee ID which is not there in a table, so consider 101 is an employee ID which is available in the program in a DBMS table. So database table లో 101 అనే ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది. నేను 101 కి నేను శాలరీ అప్డేట్ చేయాలి అంటే I can use this. If any employee ID which is not there called 105 లేదనుకుంది, but I given 105, అప్పటికి కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఈ PLSQL ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ అక్కడ యూజ్ ఏంటి? దెర్ ఈస్ నో యూస్. అప్డేట్ అవుతుంది, అప్డేట్ అవ్వటం లేదు. I will show all this in one example, but why I am telling that means we can use these attributes to perform that kind of operations. So percentage found which will returns true and false. ఎప్పుడు ట్రూ అనేది మనకి ఇస్తుందని అంటే సో మనం డిఫైన్ చేసిన సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న వాల్యూ, అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న వాల్యూ. సో నౌ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి ఆర్ ఎంప్లాయీ సాలరీ విత్ కండిషన్ EID ఈక్వల్స్ టు 101. 101 ఉంది అని అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ట్రూ. 101 లేదు అని అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. క్లియర్? We are going to use these attributes when you are trying to use the cursor. So cursor ని మనం యూస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ అట్రిబ్యూట్స్ యూస్ చేస్తాం.
Okay, attributes are the properties of the cursor. So these are the properties of the cursor. It may be implicit or explicit cursor. We can use these attributes. Whenever if you define any SQL statement in a PLSQL program, we can use these cursors attributes. So these will return based upon its importance. So percentage found will return if any of the information is found. Ledadante it will return false. And row count. So row count is nothing but, so after printing the statements, so let us do one thing, or let us define some statement. I want to print the number of values, total number of rows, tuples. So based on a condition. So after printing all the values, in the last I can also print the total number of tuples that are printed. So for that purpose, we can use row count. So ఇవన్నీ example లో మీకు అర్థం అవుతాయి. Just remember these are the 4 different kinds of attributes that are available in the cursor. Okay, this is implicit cursor. Implicit cursor ని మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో డిఫాల్ట్ గా SQL is a cursor name that is available in the database. The Oracle database లో ఉంటుంది. So simply we can call or we can use that cursor with all these attributes. Okay. And the next thing is explicit cursor. So explicit cursors are defined by the programmers to gain more control. So implicit cursor only SQL ఉంటుంది. I want to create an explicit cursor. So user defined cursors ని మనం create చేసుకోవచ్చు. So these cursors should have or should be defined in a declaration section. So declaration sections లో define చేసుకొని, and this is used to create on a select statement. So select statement అని define చేయాలి. Okay. And before going to explicit cursor, so we'll do a program on implicit cursor first. Okay. So declare. So what I want to declare is I want to update employee salary. So declaration section directly మనం begin చేయొచ్చు. So begin update EMP salary set E salary is equals to E salary plus 500 and so what this will display, actually ఏం చేసాం ఇక్కడ, set E salary equals to E salary plus 500 రాసాం. Okay. For each and every particular tuple for EID, 500 is incremented. So update EMP salary, set E salary equals to E salary plus 500.
Okay. Suppose if any of the table not consisting of any rows, అంటే ఇక్కడ ఏంటనంటే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో 10 టపుల్స్ ఉన్నాయి, 10 రోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్డేట్ అయింది. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ అ సింగిల్ రో, అప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ షో అ ప్రొసీజర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అట్ దట్ సిచ్యువేషన్ సో మనం ఏం చేయాలని అంటే వీ హ్యావ్ టు కాల్ అపాన్ ద కర్సర్, వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద కర్సర్. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. లేకపోతే సో డిక్లేర్ ఐడి ఈఎంపి ఈఎంపి శాలరీలో ఉన్న ఈఐడి టైప్ డిఫైన్ చేస్తున్నా. ఈ స్టేట్మెంట్ నో ఇష్యూ కదా. ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ద టైప్ యాజ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఈఐడి ఇన్ ద ఈఎంపి శాలరీ టేబుల్. సో బిగిన్ I want to read the ID value. ID is equals to ampersand EID. I want to delete the value. Delete from EMP salary. So condition where EID is equals to ID. So EID అనేది నేను రీడ్ చేసుకున్న ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఆ కాలం ఆ టపుల్ డిలీట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఐ ఆమ్ కమిటింగ్ ఆర్ కమిట్ చేయకపోయినా పర్లేదు, బట్ కమిట్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం. కమిట్ అండ్ so I given, so here there are 101, 102 up to 110 are the EIDs. If I given 145, again it is showing procedure successfully completed. అది తప్పే కదా. There is no 145 in the table, but as I'm giving 145 in the table, it is showing the output as procedure successfully completed. But మన మెయిన్ ఎయిమ్ అది కాదు కదా. మన ఎయిమ్ ఏంటి? 145 ఇస్తే ఇట్ షుడ్ ప్రింట్ అ రాంగ్ మెసేజ్. అర్థమవుతుందా చెప్పే పాయింట్ ఇక్కడ? If I given 101, that tuple will be deleted, or if I given 110, that tuple will be deleted and it will show the value. But as I'm giving 145 here, it will not do anything in the table, but program అయితే ఈజీగా perfect execute అవుతుంది. So for this, so మనం ఏం చేయాలి అని అంటే we have to use the cursors. So declare ID as this. So delete where condition రాసాం. So now we have to use the cursor. ఇక్కడ మనం కర్సర్ యూస్ చేస్తాం. ఏం కర్సర్ యూస్ చేస్తాం? పర్సెంటేజ్ ఫౌండ్, పర్సెంట్ నాట్ ఫౌండ్ నేను చెప్పాను కదా. సో whenever if you are trying to execute this particular delete command, the content will be stored in the temporary memory, which is called context area. So now we can use the cursor. So implicit cursor is name is SQL. ఆ కర్సర్ యూస్ చేసుకొని ఆ కంటెక్స్ట్ ఏరియాలోకి మనం వెళ్తాం. ఇప్పుడు ఎలా మనం డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తాం. సో ఆ కంటెక్స్ట్ ఏరియాలో మొత్తం డేటా ఇప్పుడు ఉంటుంది, మనం ఎక్స్క్యూట్ చేసిన కమాండ్ డేటా అందులో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కంటెక్స్ట్ కర్సర్ నేమ్ ఈస్ SQL. సో ఫర్ యువర్ డిఫరెన్సియేషన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ క్యాపిటల్ SQL. సో అట్రిబ్యూట్ ఏంటి? పర్సెంటేజ్ ఫౌండ్. If SQL percentage found, then so define the statement dbms underscore output dot put underscore line of record deleted.
ఎల్స్ లేదంటే ఏం చేయాలి? రికార్డ్ నాట్ ఫౌండ్ అని చెప్పాలి. And if okay, is it clear? I'm using the cursor attribute percentage found, and I'm not creating any explicit cursor. I'm using only the implicit cursor called SQL. ఈ కర్సర్ ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను, and I'm using the attribute percentage found. Now this cursor will point the context area. ఆ కంటెక్స్ట్ ఏరియాలో delete from EMP salary ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం పాయింట్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి మనం కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఇఫ్ SQL percentage found, then record deleted, else record not found అని చెప్తాం, or no such employee found అని చెప్తాం. Okay, now 145 record not found. So if I go for 101 record deleted, so select start from EMP salary. So 101 has been deleted. So likewise we can use the row count also, and we can specify reverse here. If SQL percentage not found, then dbms underscore output dot put underscore line record not found, else record deleted అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. And one more thing, one attribute is open. ఇంకో అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, అది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామని అంటే, that is open attribute will be used or can be used in a implicit cursor only. ఇంప్లిసిట్ కర్సర్ లో మనం కర్సర్ ని ఓపెన్ చేయట్లేదు, క్లోజ్ చేయట్లేదు. ఈ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ కర్సర్స్ we can see in the explicit cursors. Here we are not using the implicit open and close. So to specify whether the cursor is open or not, we can use that particular attribute percentage is open use just. Is it clear up to now for the implicit cursor or a cursor? Cursor ని ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేయట్లేదమ్మా. You are just using the cursor that is available in the Oracle database. That is what an implicit cursor is. Implicit cursor name is SQL, that is available in the Oracle database, and there are 4 different kinds of attributes. With the help of those attributes, we can able to define the a statement, SQL statement, what we are using here. It may be update, or it may be select, or it may be delete. Okay, okay, is it clear everyone about implicit cursor? సింటాక్స్ కూడా ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేయట్లేదు, అసలు కర్సర్ ని ఉన్నదాన్ని యూస్ చేసుకుంటున్నాం. Simply we are using all these attributes with the help of the implicit cursor called SQL. SQL percentage found, SQL percentage not found, SQL percentage row count. If I specify the row count here, a row count will be added. So total number of rows has been selected అంటే ఆ rows ఎన్నైతే పర్ఫామ్ అవుతాయి ఆ rows మొత్తం మనకు చూపిస్తుంది. If we want to show that also, I will show that. So after this we can use so define one so total number
total is equals to SQL percentage row count. చెప్తున్నారా? సెమీకోలన్ మిస్ చేశారు సార్. ఓకే. So 110. So record deleted. So record search 1 చూపిస్తాం. I'm deleting only one record. That's why it is showing only one. If you are using select command to print the total number of employees based on a condition, at that time you can use this one, and at that time it will show the total count. So count మొత్తానికి మనం row count use చేస్తాం. Percentage found and percentage not found, so we can use to perform some kind of conditions. Okay, is it clear about this one? Implicit cursor. So implicit cursor lo aina explicit cursor lo aina manaku వచ్చే attributes. So based on these attributes, so we can perform or we can use the cursors. So cursors తో పాటు యూస్ చేస్తాం. Okay, and before going to this, context area ante గుర్తు పెట్టుకోండి సార్. So context area, what is context area? So when you are discussing about a cursor, context area is must and should. So based on the context area and only a cursor will point. So cursor context area లో ఉన్న మనం డిఫైన్ చేసిన కమాండ్ యొక్క అవుట్పుట్ అందులో ఉంటుంది టెంపరరీ మెమరీ లొకేషన్ లో. దాని నుంచి it will do all the kind of operations regarding these attributes. Okay, and the next thing is next one is explicit cursors. So explicit cursors are also like implicit cursor. దీనిలాగే పర్ఫామ్ చేస్తుంది. బట్ explicit cursor ఏంటంటే we can create our own cursors. So user defined cursors ని మనం యూస్ చేయొచ్చు. Okay, and there are 4 different kinds of steps to work on the explicit cursors. So first thing is a declaration of cursor. Cursor ni declare cheyali. Then cursor should be opened. Then the data should be fetched with the help of cursor, and we have to close it. And I will tell the difference between explicit and implicit here. Implicit లో మనం ఏం చేయట్లా, సింప్లీ ఏం చేస్తున్నాం, SQL percentage found, SQL percentage not found అని చెప్పి అనేస్తున్నాం. ఓకే, అది ఇక్కడ జరుగుతుందమ్మా, ఫెచ్చింగ్ తర్వాత జరుగుతుంది అదంతా. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ మనం కర్సర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో డిక్లేర్ a cursor with some select statement, and then we have to open the cursor. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే పర్ఫామ్ చేయాలో ఫెచ్ కమాండ్ యూస్ చేసుకొని we can fetch that particular data. So now ఈ ఫెచ్ ఏం చేస్తున్నానంటే the cursor to retrieve the data. కంటెక్స్ట్ ఏరియాలో డేటా ఉంటుంది కదా, ఆ కంటెక్స్ట్ ఏరియా ఉన్న డేటాని ఫెచ్ చేస్తుంది.
So until the condition is not satisfied, so fetch tarvata empty na, no. If I'm going to select the value, I want to select a multiple rows, 10 rows, up to 10 rows it will fetch the first row, second row, third row, fourth row, up to 10 rows. After the searching is completed or selection is completed, then it will close the, then we have to close the cursor. అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పేదమ్మా? It is very simple. So see here, so declaring the cursor, it defines the cursor with a name and the associated selected statement or select statement. ఖచ్చితంగా మనం కర్సర్ ని, ఎక్స్ప్లిసిట్ కర్సర్ ని ఇలానే డిఫైన్ చేయాలి. సో కర్సర్ నేమ్ ఈస్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. A cursor name should be associated with the select command. Cursor C1, the name is C1, is ఏం చేయాలి? Select SID, SName, age from sailors. ఇది ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నాం. Select SID, SName, age into ID, name, age from sailors అని ఒకటి రాస్తున్నాం. So there we can select only a single row. Here we can select a multiple rows. How to declare a cursor is like this. So cursor C1 is select the types, the different types of attributes that I give here. And next thing is we have to open the cursor. So declaration part అయిపోయింది. Next cursor ni open చేయాలి. So it is used to allocate memory for the cursor and make it easy to fetch the rows. So simply we can open the cursor, open C1. So C1 create చేసాం కాబట్టి declaration అయిన తర్వాత we can use this and we can open this C1. So this declaration is considered or made in the declaration section, and open the cursor must be in a begin section. That means execution section లో మనం దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈస్ ఫెచ్ ద కర్సర్. సో ఓపెన్ చేశాను, ఇప్పుడు ఫెచ్ చేయాలి. ఏం ఫెచ్ చేయాలి? సో ఫెచ్ C1, సో కర్సర్ నేమ్. సో ఫెచ్ C1 అనగానే now this particular cursor will be pointed in the context area regarding the select statement into దేంట్లోకి ఫెచ్ చేయాలి? ID, name and age. సో మనం క్రియేట్ చేసిన కర్సర్ ఏంటి? సెలెక్ట్ SID, SName, age. సో ఈ 3 అట్రిబ్యూట్స్ ని దేంట్లోకి ఫెచ్ చేయాలి? ID, name and age లోకి ఫెచ్ చేయాలి. And last one is after fetching all the rows, we need to close the cursor. Simply close C1. ఈ ఫెచ్చింగ్ అనేది in between open and close లో ఉండాలి. Open C1, then with the help of a loops we have to fetch the details and we have to close the C1. So declare చేయాలి, select statement తో declare చేయాలి, then we have to open the cursor, then we have to fetch the details, and then we have to close the cursor. So this is what the explicit cursor, or this is how the explicit cursor will work. Is it clear everyone? Okay, we'll see the example now, or else we'll see the example tomorrow. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్పేదా, రేపు చెప్పేదా? Anyone, you can raise, you can say. So no one is responding, only B9 is responding. చెప్పమ్మా. ఇప్పుడే చెప్పండి సార్. ఓకే.
So we'll see the explicit cursor. So first step I have to declare the cursor. So declare. So a declare cheyali, cursor declare cheyali. Cursor with a cursor name C1. I'm taking as C1. So C1, a cursor should be of a selected statement with a selected statement is select SID comma S name comma age. I am selecting, I want to select the three statements here. So మూడు select చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, three attributes. So from sailors. Okay. I declared a cursor here. So declaration is this one, cursor with a cursor name is select with a select statement. Okay. So next thing is to declare some variables. So SID, SNAME, SH into పంపించాలి కదా, fetch చేయాలి కదా. So where you have to fetch these three variables or these three attributes. I defined three attributes in the select statement. That's why you have to declare the three variables. So ID is of which type? Sailors లో ఉన్న SID type. SID type. అలానే name. I'm going to define a name. So this is also the type of a sailors. S name and age. This is of age type. ID is of SIDs type. Sailors లో ఉన్న SID, sailors లో ఉన్న S name, sailors లో ఉన్న age types define చేస్తూ వచ్చాం. Next is begin. So begin చేయగానే ఏం చేయాలి? Open cursor. Cursor open చేస్తాం. Next loop. So why we use it to loop means we have to print the multiple statements. Select అన్నాం కాబట్టి we have to print the selected statements or number of tuples in the table. So fetch చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి fetch చేయాలి? In the context area. Context area కి వెళ్ళిపోతుంది by default. I'm fetching C1 అనగానే it is going to point the context area. Clear? I'm giving C1 here. So fetch C1 అనగానే this particular cursor will going to fetch the details or which will points the context area. So fetch C1 into, so దేంట్లో ఫెచ్ చేయాలి? మనం ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసాం, వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాం. ఐడి కమా నేమ్ కమా ఏజ్. ఇదంతా బాగానే ఉంది. ఎంతవరకు దీన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి? ఐఎమ్ ఫెచింగ్ C1 కర్సర్ ఇంటూ ఐడి నేమ్ ఏజ్. సో SID ఫస్ట్ టపుల్ వెళ్తుంది, సెకండ్ టపుల్ ఫెచ్ అవుతుంది, థర్డ్ టపుల్ ఫెచ్ అవుతుంది, ఫోర్త్ టపుల్ ఫెచ్ అవుతుంది. ఎంతవరకు ఫెచ్ చేయాలి? అంటిల్ C1 పర్సెంటేజ్ నాట్ ఫౌండ్. అంతే కదా. కర్సర్ లో ఉన్న డేటా ఏంటి ఇప్పుడు? సెలెక్ట్ SID, S name, age from sailors. ఈ డేటా అందులో మనం ఫెచ్ మీన్స్ పాయింట్ ఫెచ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది ఎంతవరకు ఫెచ్ చేయాలి? ఈ C1 లో ఆ డేటా ఉండేంత వరకు ఫస్ట్ టపుల్ ఫెచ్ అవుతుంది అంటిల్ డేటా నాట్ ఫౌండ్ వరకు. సో లూప్ లో ఎగ్జిట్ వెన్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేశాం కదా. ఎగ్జిట్ వెన్ C1 పర్సెంటేజ్ నాట్ ఫౌండ్. Okay. So dbms underscore output dot put underscore line of
I want to print the ID. Space. Next is name kada, name space కోసం నేను యూస్ చేద్దాం, సింగిల్ కోడ్ యూస్ చేస్తాం అక్కడ. నెక్స్ట్ ఏజ్. ఎండ్ లూప్ తర్వాత ఏం క్లోజ్ చేయాలి కదా, క్లోజ్ C1 and lastly you have to end. So once if you execute this one, then I will explain again. So loop. So okay. Okay. So now all the data has been fetched here, and as per the statement that is given dbms underscore output dot put underscore line, it has been printed. So now see one again, I will explain here. So declare, we have to declare the cursor here, C1, and we have to use this particular statement is select with select statement. So ID, name, and age are the variables that we are going to fetch. So that's why we declared in the declaration section as well. The next thing is we have to open the cursor. So C1. So నేను loop define చేస్తూ ఉన్నాను. So loop ఇవ్వకుండా ఉంటే it will only print the single statement. So first row మాత్రం ప్రింట్ చేస్తుంది. మన మెయిన్ మోటో అది కాదు కదా. We have to print the multiple rows. So loop fetch, we have to fetch the cursor here. So after declaring and after opening, we have to fetch the cursor. So C1 will be fetched, and this will be stored in the ID, name, and age. So ఎంతవరకు loop repeat అవ్వాలి? Exit when C1 not found, from the up to the last tuple. Okay, clear? Okay, you can print as per the requirement of ours. Is it clear? So how can we use a explicit cursor and implicit cursor? So implicit cursor is nothing but a Oracle defined cursor, and explicit cursor is a cursor which is defined by the user. So user defined cursor can be called as an explicit cursor. Implicit cursor ni మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. As per the attributes that are given, simply we can use that attributes with the help of the implicit cursor called SQL. For an explicit cursor, we have to create the cursor, and there are some steps regarding that. So from or by using those steps, we can create a cursor. So one is declare a cursor. Next is open the cursor,
And the next step is fetch the cursor and then close the cursor after completion of the fetching the details. ఇక్కడ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అండ్ వచ్చిన కొత్త పాయింట్ ఏంటంటే కంటెక్స్ట్ ఏరియా. సో కంటెక్స్ట్ ఏరియాలో ఉన్న డేటాని ఫెచ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఓన్లీ కర్సర్కే ఉంటుందమ్మా. సో మామూలుగా మనకు వాల్యూ ప్రింట్ అవుతాయి, బట్ a pointing to that particular context area, temporary memory location, can be made with the help of the cursor. Okay, is it clear everyone? Clear or not? So clear అయితే I will stop, లేదంటే మళ్ళీ చెప్తాను. Okay, so there are some programs in our lab syllabus regarding this. అవి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మనం టుమారో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో రేపు మళ్ళీ ఒకసారి దీని గురించి ఓవర్వ్యూ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ట్రిగర్స్. సో ట్రిగర్స్ చెప్పిన తర్వాత విల్ కంప్లీట్ ద PLSQL ప్రోగ్రామింగ్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ట్రిగర్స్, so we'll just go through all the programs that are there in our lab syllabus, and then we will do more programs on that. After completion of all these, we'll start the next unit. Okay, so okay, and one more thing regarding the workshop, you have to pay the, or you have to make the payment through online itself. Workshop lo payment cheyali kada, 200 payment undi kada. So better made the payment through online itself. So if you are facing any issues regarding that, you can ask in the tomorrow session lo, workshop lo meer adagandi. But better pay through online itself. But don't forget, so by tomorrow or by today, so make a payment through online. Okay, so if you are facing any issues regarding the payment, you can ask doubts, or you can raise your doubts tomorrow. Okay, and thank you all.